Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Triangle Strategy. Hacía 87 años que no jugaba, así que toca jugar un poco, porque me apetece. Así que... a ver, tengo aquí el mando. Pero bueno, vamos a hacer la de siempre de, antes de empezar, chequear un poquito cómo está la cosa del audio, que hace mucho que no hago directo. Así que vamos a comprobarlo en un momentito. Mi canal, vídeos, no, en directo. ¿Cómo está la cosa del audio? Que hace mucho que no. Ya está, sí, funciona bien. Vale, pues comparto en Twitter. Vale, pues con esto ya compartido, voy a dejarme puesto el directo para poder leer el chat si escribes algún mensaje, y si no, pues nada. La verdad es que no me acuerdo muy bien dónde lo dejamos, sinceramente, así que... o sea, sé que estamos cerca del final, creo, pero no me acuerdo de mucho más, hace mucho que no juego, así que no me acuerdo. Sí que, bueno, no hace mucho. Estuve jugando el otro día, pero jugué fuera de cámara y estuve básicamente farmeando un poco de dinero y subiendo de nivel algún personaje, pero poco más. Así que vamos a lanzar la historia que va tocando. A ver, historia principal. Los 7 ungidos, a excepción de Serinoa, se congregan en el auditorium de la Basílica. Vamos allá. Glenbrook has withdrawn from the sanctions and reopened trade with us. King Roland is truly a man of his word. Furthermore, during the battle for the Crown City, our forces sustained nary a scratch, while the Asfrosti were all but crushed. We could not have asked for a more auspicious outcome. Auspicious. An outcome that would not have been possible without the Elfric we supplied them. Still, Minister Serenoa and House Wolford must be given credit for aiding in our victory. Minister Exham, how strange to hear you lavish such praise upon another. I am only speaking truth. Leaving Minister Serenoa in Glenbrook's hands is unwise. I agree. Nos quieren As one of the controlar city's los seven, de he belongs here with Duna us. Elegida. Of course. We shall bring him under our thumb. The Holy One has plans for the young lord. Making him our creature has the added benefit of bringing his entire domain under Byzantian rule. But I doubt His Majesty will be so willing to part with him. Oh, indeed. And yet King Roland owes us a great debt, which will be all the greater after we help him rebuild the Crown City. We will so overwhelm him with generosity, he will be unable to refuse us anything. So, you mean to seize Glenbrook as well, Minister Edor? Somehow I am unsurprised. I seek nothing more than to spread the Vaya, hombre, goddesses todos and conquistan. to Glenbrook and even Esfrost, until her divine protection shall Que fill Fausto her sea days el in día. its entirety. That is what the goddess desires, and therefore what the Hierophant desires as well. Bueno, al final subimos lo de la sal, que la sal era de que no... que era mentira, ¿no? Todo lo del credo de la sal era todo mentira porque la sal no sale solamente ahí. Pues hay muchos más lugares y yo creo que las minas hay eso, la sal. No, o había otro mineral nuevo, no lo sé, no tengo claro. Is this all of it? Yes, my lord. This is all the cargo we were able to carry. Our comrades at the mine should be putting the final touches on everything right about now. And why is no one telling me what is happening? I don't even know what cargo you are hauling.
We're only following Archduke Gustadolf's orders, my lord. Yes, I understand that. Stop your sniveling. Perhaps you may have heard the Archduke has summoned me to Ironstone. This may be the last time I serve at this fort. As such, I would like to show my appreciation for everything you've done. Do you have a moment? The sentiment is appreciated, my lord, but the Archduke insisted we make haste. And did he also insist you spit in the face of his uncle's generosity? No, my lord. Of course not. I meant no disrespect. We shan't refuse your gracious offer. Come with me. La mafia de desbaroj. Can all that cargo truly be naught but iron ore? I suppose I shall have to find out what it is for myself. Uy. Había en las minas, Vamos a descubrirlo ya por fin. Toma. Were those the only ones? I do not understand. There were far more soldiers here when I came scouting. They've mined more since the last time we were here. Perhaps the enemy is further within. Likely that's the case. But navigating these twisted tunnels ain't gonna be fun. Indeed. The enemy may be waiting to ambush us around any corner. I advise we familiarize ourselves with the nearby tunnels before we head any deeper into the mine, Lord Serenoa. Agreed. Let's take care to cover our tracks while we look around. Fragualada ha trabajado estas minas de forma exhaustiva. Han dispuesto una cantidad notable de vagonetas. Intuyo que con el propósito de transportar grandes cantidades de hierro. Será mejor que investiguemos estos túneles hasta el último recoveco. Pero no bajemos la guardia. Tal vez haya enemigos apostados. Tal vez podamos montarnos en estas vagonetas y recorrer los túneles mucho más rápido. Voy a comprobar si funcionan. Tal vez podamos utilizarlas incluso contra fuerzas enemigas. Vamos, que se puede usar en combate, básicamente. Herador, cuidado. Mamadita, ¿y esa vagoneta? Tío, están por todas partes. Uf, ha ido de un pelo, Zagal. Gracias por avisarme. Sigamos adelante con mucho cuidado. No queremos bajas innecesarias por accidentes de vagoneta. 4 personas en el chat, madre mía. Bueno, en el chat no, viéndome. Muchas gracias. Si queréis comentar alguna cosa, tengo el móvil al lado con el chat y os puedo leer. ¿Esta es una de las esferas explosivas de las que hablaba el maestro Draga? Están repartidas por todo el túnel. ¿No deberían estar a mejor recaudo? Uy, me quieren demolerlo el túnel. Yo creo que lo quieren demoler. ¿Qué es lo que planea Fragualada? Opino que estas vagonetas podrían ayudarnos en una batalla. Por fortuna, aún no hemos encontrado a ningún escuadrón enemigo. Es el momento apropiado para estudiar la disposición de las vagonetas. Así que va a haber una pelea, ya se ve. Hay algo que no encaja. Las tropas deberían estar apostadas a la entrada, tanto para defender las minas como para abandonarlas. ¿Por qué han decidido adentrarse en los túneles? En nada les beneficia esconderse en los túneles. Tal vez pretenden que caigamos en una trampa. Podría ser. No creo que hayan decidido nada. Será una táctica que deberán acatar y ya. Si fueran derrotados, el archiducado les castigaría por su incompetencia. Tal vez se hayan escondido porque ya no tienen dónde volver. Supongo es esto. No creo que sean tan listos. ¿Pero qué tácticas se basan en túneles? ¿Querrán seguir con las excavaciones? No creo. Fragualada no ha destinado mineros, sino soldados. Sus planes estarán centrados en la batalla. No sé qué pretenden, pero tengo un mal presentimiento. Ya, puede ser. Pues. Madera de calidad por 2. Guay. ¡Ole!
Parece que prosiguieron con las excavaciones aún tras la muerte de Dragan. Me pregunto si es lo que quería Gustadolf desde el principio. Vale. Sí, esto ya lo he dicho antes. Fíjate, este lugar era hace nada un símbolo de paz entre las tres naciones. Esa calma está tan lejana ya. ¿Qué crees que deberíamos hacer con estas minas, Serino? ¿Qué vamos a hacer? Dejémoslas estar hasta que el panorama mejore y podamos volver a explotarlas. Las minas están en los dominios de Wolford y corresponden por tanto al reino. Podemos avisarlas juntos. Podemos utilizarlas para reconstruir el Locoburgo y darles trabajo aquí a quienes lo han perdido todo por la guerra. No está mal esta. Gran idea. Si compensamos a las víctimas con un jornal digno, el Locoburgo podrá recuperarse pronto. No obstante, no podremos usar las esferas explosivas de Dragan. Me pregunto si seremos capaces de excavar estos túneles sin ellas. Alguna manera encontraremos, por pensar que no falte. Llegaremos a una respuesta y reconstruiremos el Locoburgo. Muy bien. No sabemos cuándo nos va a atacar el enemigo. Pero no está todo el pescado vendido. Podremos contraatacarles en un periquete con las vagonetas. Eso sí, habrá que atinar para no llevarnos por delante a uno de los nuestros. Vale, vamos, ya veo por dónde va a ir el combate. Va a ir por este lado. Había algo que brillaba por aquí, ¿no? Aquí. 6500. Aquí puedes pulsar y viene. Vale. Que haya tantas vagonetas repartidas por aquí es un exponente de todo cuanto ha trabajado Fraguarada. Si han hecho tanto en tan poco tiempo, cabe pensar que hay alguna razón detrás. Pues sí. Había algo también por aquí brillaba. Tobillera azabache. Ah, esto es lo que te daba más daño, pero... Azabache aumenta el ataque físico y mágico de la unidad, pero no recuperará por sí misma PT al inicio de cada turno. Bueno, no está mal si vas con un personaje que solo quieres que pegue hostias normales y ya está. O eso o con el... Con el... Coño, no me acuerdo de los nombres. Fiera excepcional. El consejero, tú. ¿Vincent era? No sé. Cuando vine del reconocimiento, por aquí había más tropas. Sospecho que se habrán metido más en los túneles para esconderse. Puede que planeen una emboscada desde el interior. Deberíamos buscar algo por aquí que podamos aprovechar en nuestro favor. Fármaco cura estados. Vale. Pues ya está, creo. Uy. Hay esferas explosivas por todas partes. Esto me da mala espina. Porque la van a demoler la mina. Está clarísimo, la van a destruir. La quieren demoler. Benedict, these spheres everywhere. Beneditera, coño. Mistaken, they're explosives. Yes, a means Lord Dragan devised for breaking through the bedrock. They aren't as powerful as blast crystals, but they are simple to set and can be manipulated to go off at the same time. Reckon I'll go collect whatever charges are left, my lord. Just to be safe. Thank you. I do not find it strange that there are explosives in a mine. Only that they have been left here. Indeed. As deadly as they are, one would hope they were stored more safely. You'd think the miners would have put them at the far end of the tunnel if they meant to use them. But they're everywhere, along the whole length. If they were to detonate, the entire tunnel would collapse. Wow. Then they must have been left here on Joder, a mí purpose. se le ha ocurrido solo a Benedict, en plan... Uy, igual quieren demoler la mina. Intruders! Get them! Yes, Frosty Army! Nivel 26. Vale, vamos para allá. The Frosty mean to seal off the mine.
not let them through the tunnel. Kill them. But this is House Wolford we're up against, Commander. Think I don't know that? The battle won't be easily won. But if we've the metal to use our explosives, victory may cost us our lives, but we can take those Wolford curs with us. Ok. For Esfrost, for an end to Hysantian tyranny. We must blockade the mines. Soldiers, make ready. Aye! No, they don't mean to. They would blow the tunnel at the cost of their own lives? Están locos. Están locos estos romanos. A ver. Muertes a la cabalada. Vale. Un análisis. Las defensas explosivas que el enemigo ha colocado en el campo de batalla actúan como bombas de relojería. Colócate junto a ellas y desarmarlas antes de que exploten. Vale. Ok. Vale. Estación donde no haya una vagoneta, puedes llamarla, vale. Ten cuidado si la vagoneta se mueve mientras haya unidades en los raíles, chocar contra ellas y les infligirá daño. Bueno, perfecto. Eso es bueno. 5 personas, madre mía. Bienvenidos. Vale, pues vamos al posicionamiento de unidades. A ver. Tenemos que llegar a la bomba rápidamente. De la forma más rápida, eso. Por aquí, más o menos. Y por aquí llegamos rápido y por aquí. Vale. Pues en este caso Roland estaría bien. Y el Ador aquí. Ana, como siempre, flanqueando me gusta. Milo se mueve mucho. La Milo se mueve un montón, así que está bien tenerla. Me falta mi... No sé si quitar a Benedict, porque me falta mi otra bruja. Voy a poner a mi... esta. Es que me gusta la otra brujita. Esta. La Ezana, que es la chamana. Es que me gusta sus... Hostia, tampoco tengo al... Bueno, no tengo mucho... No sé si quitar a Milo también, y poner al Archibald, pero... Es que Archibald es verdad que en este mapa igual no es muy bueno. Necesitamos gente con movilidad, entonces... Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a empezar la batalla. Let's go. Comrades, we will seal off the mines, whatever it takes. If it costs us our lives to destroy our enemy, so be it. Detonate the charges and let them rot in pieces among the iron. We've no hope if they set off the explosives. Do not take this lightly. Very well. Hostia, puedo invocar lluvia aquí debajo. Hear my prayers. Puedo invocar lluvia aquí debajo, qué bueno. Vale, si voy por aquí, ¿dónde voy a acabar? Voy a acabar lejos, no es demasiado útil, pero... Your orders? Vale, bueno, ahora sí que vamos a ir aquí. ¿Cómo entro aquí? En plan, ¿cómo uso el carricoche? En plan, ¿cómo me subo? En combate. No hay acción, rollo. I won't lose. ¿Cómo se sube al coche este? No puedo subirme aquí. Da igual, vamos a ir aquí mejor. Es casi de turno para... No entiendo. Hacer santo lunar aquí.
Tengo envenenadas, pero bueno. This battle is ours. Take aim. Otra bomba. From where shall we strike? Vamos a ir por aquí mejor. Vale. I'll take you on. Pero ¿cómo se sube aquí dentro? No me deja. I hope you're watching, grandfather. Hostia. Don't be afraid. Claro, como las vías de metal son conductoras de la electricidad. Qué bueno. Muy útil eso. Let me heal your wounds. Vale. ¿Quién está herido? Nada, Milo, ¿no? Está bastante herida. Sí. No llego. Si me pongo aquí tampoco llego. Si hago sanación, sí que. This is what I do. I'm just getting started. I will end this. With the powers in me. The heavens judge you. Aquí sí que me deja llamar a la vagoneta. Vale, pero no quiero llamar a la vagoneta. Quiero caerle un rayo a esto. Stay down. Your orders? ¿Pero cómo me subo a la vagoneta? No entiendo. ¿Cómo me subo? Pues ya que era aquí. Aquí no me deja. Aquí tampoco me deja subirme. ¿Cómo me subo? No me da opción, no hay la opción extra de subirme. ¿Qué hago? ¿Cómo coño subo? Pues no. Vaya tontería. Vale, la he llamado y qué. Ya está, no puedo hacer nada. My turn. Claro, no puedo. Es que no me deja. O sea, no puedo subirme, no puedo hacer nada. ¿Qué se supone que tengo que hacer para entrar aquí? No tiene sentido. Brace yourself. For the honor of House Wolford. ¿Te puedes subir? Tampoco. No me deja. No entiendo. Igual soy un normal, pero no estoy entendiendo muy bien Death from above. cómo se sube el carro. No me da opción. You are so naive. Time to take flight. No sé. Try this. My pride is my shield. Choices. This'll come in handy. Roba corazones. Desarmar. You won't beat me. Es que no está mal esto, no me deja subirme al carro, mato, no. Si hago así, tampoco. Ya me pasó con las tirolinas, en plan de... En otro mapa pasó, no sé si está bugueado o qué, pero no me salía la opción de subirme a las tirolinas. Me pasó en aquel mapa también. No sé si es algo que está mal o qué, pero... No sé, yo no puedo subirme a esto. Cool heads shall prevail. Let me show you what I've learned. Flames, heed my call for a better world. Vale, más o menos vamos tirando, ¿no? Pero The bueno, heavens no sé, judge you. no es lo que yo quería, pero bueno. Tremble in fear.
Time to work. Sería sigilo, porque claro, no funciona, estas vagonetas no funcionan. No sé, me han engañado. No sé, yo creo que es algún bug o algo, porque me pasó las tirolinas hace muchos episodios, no sé si se acordará alguien, pero hace muchos episodios me pasó lo mismo. Había un mapa que había unas tirolinas y ponía, no, puedes usar las tirolinas. Y yo iba a las casillas donde podías usar las tirolinas y no se podían usar. O algo mal, ¿no? Que no entiendo, pero debe salirme la opción también como ha salido de llamar a la vagoneta, pues lo mismo para subirme, ¿no? Es lo lógico, creo yo. Pero no, el juego decide que no. No sé. Light as a butterfly. Here I come. Voy a la vagoneta. Darkness engulfs you. I've been waiting for this. Vamos a hacer preparación para la carrera, pero un poquito más. Show me what you're made of. Ellos sí que la pueden usar, la vagoneta. Yo no, pero ellos sí. Bueno. Vale, ok. Me parece muy justo todo esto. Me parece muy divertido. Me gusta mucho. Shall we begin? Nótese la ironía, pero... Allow me. Yes, this will do. Pero bueno. Allow me. Vamos tirando, yo qué sé. Y con Ana pues seguimos en sigilo y vamos a buscar al clérigo este. Uf. Tiene vida casi, Una poción. Sí, a explotar ya, pero ¿qué hago? Si es que no llego. From where shall we strike? O sea, no has de activar la vagoneta, es directamente has de poner el movimiento de dónde vas a ir. Ahora lo entiendo, tío. Vale. En ese caso... Vale. Ahora entiendo cosas. Time to take flight. From this range. Time for some sorcery. Lightning. Paralizado. Ay, no, la cámara no me gusta como la tengo ahora, Se me cambia ya, ¿por qué no? Ahora. Vale, ahora que ya he entendido cómo funciona el juego, es increíble. Tampoco lo explicaba muy bien, pero bueno. Este. Aquí. Se vienen refuerzos. For the duchy, for the loved ones awaiting word of our triumph. More of them. Stay on your guard. Vale. Momento Ana. Tirar veneno al clérigo. Cool heads shall prevail. Vamos a curar cagando leches a Roland. Perfecto. Uf, tampoco tiene mucha vida, Tampoco llega. Si me pongo aquí, sí. Vale, le he paralizado, perfecto. Y con Roland puedo hacerle... ¿Qué es lo que más quita esto? ¡Toma! Fino. Pues corriendo, hay que ir a desactivar la bomba. Vamos allá. La bomba. Now what to do?
you on. Time to work. Vale. A matar al sacerdote. Sound strike. Victory is within reach. Perfecto. Si este muere con el veneno, así que vamos a... Bueno, me voy a ir a por este también, así que... Yo qué sé. Ponernos por aquí. Time for some sorcery. Y este, pues sin más, se mueve aquí. Y listo, ya estaría. Vale, sacerdote muerto. Vale, esta pues que se mueva. Federica. Shall we begin? Be at ease. Curamos. De momento bajo control todo, más o menos. Más o menos todo controlado. My time is now. A ver cómo progresa la cosa, pero de momento bien. La verdad es que ahí están muy juntitos, lo cual bien, pero mal. Pero... From where shall we strike? Vale. Desactivada ya la esta. Vale, hay que matar al mago este. Here I come. Y nos inmoviliza a Ana. Perfecto, muy divertido. Me gusta mucho eso. Shall we dance? Vale, pues que tire sigilo y así al menos pues no me puede pegar más. Y ya está, no puedo hacer nada más. I've been waiting for this. I hope you're watching, grandfather. I will end this. Vale. Bueno, otra bomba. Y se mueve. Let me heal your wounds. Aquí alguien herido. Entonces bien. Vale, vamos a mover a Yila en dirección a Ana. A ver si podemos curarla. Behold true power. Vamos a mover también a esta para que haga un poco de daño de rayo. La deja llover, podríamos hacer otra cosa con eso. Oh, qué pena, no tengo mucho. Voy a estar cerca del rango, pero no. Vamos a quedarnos aquí. Defeat is not an option. Que venga. Caída del halcón. Bueno. Hacemos un poco de daño. Y desde aquí sí que podemos ver cositas como por ejemplo esto. Lo hemos paralizado. Vale. Seguimos en sigilo. Sin más. Shall we dance? Salto lunar. Nos movemos aquí. Think you can catch me? Time for some sorcery. Este que vaya a su ritmo haciendo sus cosas. De momento. Ya llegará, ya llegará. Este lo mismo, ya llegará. Voy a perderle la preparación a carrera. Corra un poquito. Y ya está. Ya haberlo hecho antes, pero bueno. Congelación. Hostia. Hostia, vaya liada, Ostras, tú qué mal lo hemos hecho, Y por otra bomba. Madre mía. Bueno. Espera un momento que igual la ha liado. Sorry to worry you. My turn. Vamos a tener que ir corriendo. Vale, esta habilidad, ¿cuál era la que empujaba? Embestida, ¿no? Take that. Away with you. Los FPS han bajado. ¿Qué ha pasado? Espérate. A ver. The heavens judge you. Un poco mal de FPS, ¿por qué? Va a 30 ahora, ¿por qué? ¿Por qué va a 30?
va a 30 FPS ahora de repente esto? Ahora no. No, sí, no 30, ¿por qué? No puedo. Salta el turno. Es que va muy mal ahora. 30 FPS va fatal. O sea, 30 FPS, madre mía. Virgen santa. Qué horror. Pero ¿por qué va así de mal? No sé si se aprecia en el vídeo, pero yo os lo prometo que jugando lo noto un montón. Madre mía. Va fatal, tío. Vienen más refuerzos. Madre mía. Joder. O sea, que da igual, no es un juego que necesite todos los fotogramas porque no va de reflejos el juego, pero no me gusta jugar así. Se ve todo muy lento. Se va lento, joder. Quieres activar la bomba a la de ya, porque se me está acabando el tiempo. Si lo lanzo aquí, bueno, también daño a Ana, pero no ha hecho mucho. Shall we begin? Hostia, es que no entiendo qué ha pasado. No. Ay, ¿por qué va a 30 FPS, de verdad? Por lo bien que iba antes. No entiendo nada. Victory is within reach. Sound strike. Time to take flight. Vale, no sé aquí. No, aquí no. Desactivamos la bomba. Let's play. Vale. No llego. Vale, si hago el salto luna de este famoso, que sí que llego. Vale. You won't know up from down. Ever more lovely. Dance poison. Me too. Me too. Otra bomba. Allow me. Two ashes. I'll show you what I can do. Ready to see it spell? No le he paralizado. I've been waiting for this. I love the battlefield. Joder, tío, no sé. A mí me va fatal el juego ahora de repente. No, o sea, bueno, fatal. Va a 30 FPS. Además va a 30, pero clavaos, en plan. No es que sea rollo del ordenador que vaya mal, de que no me tira el juego y tal, y va oscilando, ¿no? Entre 30, 60 y tal, ¿no? Va a 30 clavaos. Y no entiendo muy bien el porqué. Lo que no acabo de entender. Brace yourself. I was prepared for this. Lo que me da rabia es que no te deja... No sé, claro, no está pensado el juego para esto, de parar la partida e irte a medio de la partida del combate, pero hostia, debería... O se me ha muerto esto encima. Bueno, tremendo. Pero de verdad, qué rabia. Qué rabia me da.
choices. Life is a butterfly. Ah, you've done it now! Ah, you've done it now! I fight for peace. El gran pilar me irá bien. ¡No! ¡No! For a better world. No era lo que quería hacer. No era así como lo quería lanzar. Me cago en la hostia. Lo he lanzado mal. Ay, de verdad. Qué mal. Don't be afraid. 99 de experiencia. You are so naive. ¿No puedes activar la bomba? Ah, es que no estoy en la casilla. Es que no llego. Vale. You won't escape. It's for life. Giro otra vez. Y espera. I won't lose. Vale. For my kingdom. Bueno. It's only a flesh wound. No puedo hacer el placaje porque si no. Vale. Ahora sí. You're in the way. The heavens judge you. El rayo no llego. Bueno, no sé, pues gente, no sé si alguien sabe el motivo por el que me va a 30 FPS ahora de repente. Estaría bien saberlo, porque me está poniendo muy nervioso. Pero muy nervioso. Ha sido de repente, no sé. My hero. Now what to A ver qué hace esto. Puedes encantar al enemigo durante el siguiente número de turnos. 2. Vale, o sea, esto es como un charming, ¿no? De estos. Bueno, en este caso no es muy útil ahora mismo. Otra bomba. I will end this. Pues mejor que las actives porque es que no tengo mucho con Frederica, no hay maná, así que... Here I come. Y con esto, 3/4, es parte de lo mismo, no puedo hacer nada mismo. Pues quédate aquí, yo qué sé. No se muere. Me cago. Bueno. Casi, pero no. Vale. No, antes de desarmar esto, vamos a lanzar el veneno a este. Y ahora sí, desactivamos la bomba. I won't lose. ¿Dónde está Roland? Vale. You don't stand a chance. Fuera. Nos ponemos aquí. See that? My time is now. No sabía que hacía eso Roland, lo de que si está cerca le pega. Le ha paralizado. Bien. Y este le queda nada y menos, pero sigue vivo. No le he matado. Joder. No me jodería, tío. Ahora ya va. Be at ease. Yes, this will do. Shall we dance? Salto lunar. Metemos. Bueno, no llego a ningún lado, pero bueno. Think you can catch me? Nada, no llego. Bueno. La verdad es que la Milo esta me está gustando mucho porque se mueve una barbaridad. En plan, con el salto lunar, vamos, se salta medio mapa. Es increíble. Ah, no, sí, resucita, es verdad que tengo puesto el anillo este que resucita. La verdad es que Erador con el anillo este de resucitar y tal, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. No sé por qué. No. Voy a dar una puñalada normal y ya está. Le hago más daño. Voy a coger el ítem. Vale, y con Roland pues nada, moverse, pero tampoco va a llegar muy lejos.
Our hope still burns. Stay down. Vamos a apartarnos de aquí, que si no nos va... Ah, sí, le he paralizado, sí. Vale, pues ya está, esto ya estaría. Cool heads shall prevail. Paralizado, veneno. Shall we dance? Más veneno que se va. Bueno, vamos al abanico y ya está. Abanico negro. I'll show you what I can do. Se mueve por el veneno. Turno de Ana. Pues Ana, rematas. Listo. Fácil. Facilito. Está guapo que el juego fuera a 60 FPS, pero bueno. No sé muy bien qué ha pasado. Hierro, vale, bueno, bien. Sin más. That was close. To think they tried to collapse the tunnel with themselves still inside. Why would the Esfrosti blow themselves up to destroy the place they were charged to defend? It makes no strategic sense. Nothing else Frost does make sense. But if they were this desperate, there must be something in there they do not want us finding. We must see what lies at the end of this tunnel. Chan, chan. Now let us press on. Veamos de qué se trata. Misterio. Es sal al final. Es simplemente sal. Pensaba que era otra cosa. Oh, These pink rocks aren't iron. Es sal. It's salt. Bah. Or rather, Se veía venir desde el capítulo 1. Es increíble. Es una cosa. O sea, yo seguramente lo dije en algún momento. Bueno, creo que hoy lo he dicho también. Lo de que iba a ser sal. Es que era o sal o un mineral raro más potente que el hierro. Era una de dos. The grand Norzelian mines must have been built upon a vein of crystals. Claro, This mineral de sal. explains how Esfrost was able to cut ties with Hyzant. Claro. As long as they could excavate their own, they didn't need to rely on the salt from the Holy State. They could fight without it. how do you think Gustadov discovered this? Lord Dragan was in charge of the mines. Until he was assassinated in that sudden Esfrosti raid. Which Gustadov used as a pretense to invade Glenbrook, after which he claimed control of the mines. That tells me Lord Dragan was likely the first to discover the salt crystals. However, a struggle ensued between him and Gustadolf over their ownership. So Gustadolf had him killed in order of the invasion of Glenbrook. In order to seize control of the mines and secure the salt crystals for himself. Wow. That scheming bastard! Looks like we made the right call, taking back the mines. Tiene We ciencias de already took perdón. loads of salt crystals to the Duchy, but even that ain't gonna last them forever. Indeed. If we can hold the mines, Esfrost will have no choice but to surrender. A ver, And what if they discover another vein of salt crystals elsewhere? claro. Ese es el tema. A real possibility, if the Rosellan legend is to be believed. Se ha comprobado que hay una mina de sal, The pueden haber Grand más. O Rosellan sea, mines only se succeeded demuestra que pueden because haber más all minas de three sal en powers más worked lugares. together. If this is the kind of terrain salt crystals are found in, Esfrost cannot dig a new mine all on their own that easily. Meaning they are at their most vulnerable now, without a source of salt to call their own. This does not concern only Esfrost. The existence of salt crystals will undermine the very foundation upon which Hyzant is built. Claro. If people knew that, then the two pillars of Hyzantian power, the source and the might of their goddess, Claro. would crumble. La lógica sería la mierda. Es que es eso. The Es que... Rosellan legend is true. If we reveal the truth, they would be forced to free the Rosal they've imprisoned. we hold the very future of Norzelia in our hands. Whatever we decide to do, Pero we me encanta cannot porque es como... decide it lightly. Hasta que no lo han visto, no han pensado en esto. En plan, yo esto lo llevaba diciendo hace tiempo, en plan...
era así. Yuet, send word to Los the personajes ninguno dice, hostia, camp. igual es eso. Soldiers posted around this entire area. Hasta que no han visto el Tell bloque them de to sal, allow han no one dicho, anywhere near the hostia, mines. podría ser esto. It shall be done, sire. Ay. Bueno. Claro, Milo, la espía. ¿Qué va a hacer? ¿Se le romperá la religión o nos traicionará? Ahora veremos. This must be what the old man was hoping to find. ¿Qué hará Milo? ¿Nos va a traicionar? Es que Milo al principio era, bueno, es claramente la espía que está infiltrada. Pero por otra parte tiene un rollo de no me cae muy bien mi jefe. Entonces, Our bueno. army failed to secure the Grand Norzellian mines. It would seem House Wolfort interfered. Glenbrook forces already surround the area, so retaking the mines is likely out of the question. They must have discovered the salt crystals. Damn them. Gather our soldiers, and be quick about it. Aye, Your Grace. I see you finally decided to answer my summons, Svarog. I shan't use laboring in secret to complete the death knell as an excuse. Punish me as you see fit. If you think you can, that is. I ought to wipe that impertinent smile off your face. Hombre. I saw what they brought in from the Grand Norzellian mines. Huh. So you know of the salt crystals? Enough secrets, Gustadolf. Tell me what you are planning. Bueno, pues toda esta guerra, ¿no? No. To use those salt crystals to put the final nail in Hyzan's coffin. To free the people of Norzellia from their tyranny by ending their monopoly over salt. By which you mean the strong will be free to trample the weak. Is that it? I will not argue semantics. Though it is at least far more human to struggle for one's own survival, rather than capitulate to the whims of some goddess. People have the right to discover their own strength, and wield it to claim what is rightfully theirs. Just as you are contesting me at this very moment. Me gusta como Gustadolf es literalmente el típico tío de estos de que te venden cursos online del capitalismo, de sé tú mismo, sé en plan, sé un tiburón, mentalidad de tiburón, el más fuerte, economía de mercado, y estas movidas, es literal. Hecho es tal cual eso. As you well know, since you had Dragan study there to perfect his explosives. You are the one who had him killed. Spare me your unfounded speculation. I heard all that happened from the Wolforts. They were there when he drew his last breath. Act the fool, and you shall be revealed as one, Gustadolf. Dragan oversaw the mine. It only stands to reason that he would have discovered the salt crystals first. So you, in your greed, had him killed, so that you might claim his discovery for your own. Not Tu only propio primo. that, but you used his murder as a pretext to invade Glenbrook. Am I wrong? Tener el valor de negármelo. You have an admirable imagination. Admirable, but mistaken. Your son was quite the ambitious man, you know. What do you mean? You know very well what I mean. Indeed, Dragan did discover the salt crystals. Who else do you think told me of their existence? Yet he refused to hand them over unless I made him Prime Minister of Esfrost. And your son's scheming didn't end there. At the same time, he had initiated negotiations with Glenbrook. Eso es verdad. Eso es verdad. He offered them salt crystals in exchange for a noble title. Es verdad. He sought the fatherland and fought La idea más fuerte, for ¿no? all he could get. La de vuestro país es de coña. Lies! All of it! How dare you dishonor my son's No, no, name? es Varoj. Aquí es verdad, Dragan hizo exactamente You eso. gobbled it right up because it aligned with what you wanted to believe. Uncle, now is not the time for family squabbles.
Glenbrook now Pero ¿quién knows mató? of the O sea, crystals. vale, It is but a matter of esto es time un poco de until coña, o Hyzant sea, learns of them as well. vale, lo que ha dicho es, Gustav es verdad, en plan, Dragan hizo intentó hacer un complot y juntarse con el que le pagara mejor, digamos. Pero eso no quita que quien mató a Dragan fue Gustav, o sea, bueno, fueron los soldados de Latides por orden de Gustav. Y Svarog se está tragando esto, tío, en plan rollo, en plan, bueno, sí, tiene razón, nos traicionó, o sea, no traicionó a nadie, simplemente buscaba un mejor postor porque literalmente os tienen maltratados el Gustav, es que no entiendo, tío. A war to end all wars. A war whose victor No entiendo cómo convence a Svarog. O sea, un tío que mata a tu hijo te está convenciendo de que no, en verdad es que está justificado. O sea, vale, el tío puede inventar una justificación, pero para ti como padre, en plan, rollo, da igual, has matado a mi hijo, ¿sabes? Por muy justificado que estuviese, es un poco una mierda. Pero bueno, o sea, es una explicación de mierda, pero bueno, no pasa nada. Aquí son todos subnormales, así que da igual. Son un poco tontitos, ¿eh? Un poco tontos sí que son. Deep in the Grand Norzelian mines lay a most unexpected discovery. Crystals of pure salt. Now in possession of knowledge that could alter the course of history in Norzelia, the members of House Wolford gather at Whiteholm Castle to discuss their next move. Unexpected though it may be, the salt crystals are now ours. How shall we proceed? Carefully, for it has the potential to alter the balance of power across Norzelia. This is an opportunity to reshape the realm to our benefit. We must be strategic. It's a target on our backs, is what it is. There'll be no peace for us so long as we hold him. Hyzant will set upon us with a fury we've never known if they hear of this. She's right. They will stop at nothing to defend their faith. Nor will Esfrost go quietly into the night. Then let us prepare for when word does spread, rather than fret over how long we can keep the secret. Whether we protect the salt as ours or find another way to use it, we must act soon. What say you, Your Majesty? We find ourselves at a crossroads. Not just as a kingdom, but an entire realm. Our decision will touch every life in Norzelia. I too wish to act quickly. But I beg you all for a moment alone with my thoughts. Your caution is admirable, but ill-advised. Hesitation could cost us everything. That much is obvious. Yet I cannot race headlong into the unknown when so much depends upon us. Benedict, I find myself unmoored as well. I wish to hear from all present before we decide upon a course of action. As you wish. Pray let it be swift. Serenoa, answer me this. Can I count on you to walk the path with me? Whatever it may be. I was named Lord of House Wolfort long before I was inducted into the Saintly Seven. And I've been your friend even longer still. Say no more. A ver. Take the others to Castle Wolfort and await my word. Likewise, inform me of any movements from Hyzant. As you wish. Until we meet again. Bueno, a ver qué decisión podemos tomar ahora. Vale. Uy, se me conecta el mando. A este personaje es de quién? De la Milo. Interesante. Vale, pues... Uf, cuántos eventos. Vale, vamos a... Voy a guardar partida. Voy a salir.
Más que nada, porque se ve fatal, o sea, se va muy lento, ¿no? No debería ir así el juego. Voy a salir un momento. A ver. A ver. La cámara se me ha muerto. Es que no me veo a mí mismo. O sea, Buah, es que me va todo fatal, no entiendo nada. O sea, en el OBS se ve como mi cámara congelada, pero veo en el streaming que se ve bien. Vale. Vale, se me ha quedado congelado 30 FPS, ¿por qué? Es algo de la pantalla, ¿no? Gráficos... Está en modo ventana. O pantalla completa. Pero en pantalla completa no se ve. Creo que en pantalla completa no se ve el juego. Porque esto está en modo ventana, claro. Si hago así, vale. A ver. Problemas técnicos, a ver. Ahora no se verá, supongo. Vale, sí que se ve. Vale, pues ya está. No sé si ya es efecto placebo o qué, pero me sigo notando lento, no sé por qué. Creo, pero bueno, igual sí que va mejor. Creo que sí que va mejor, viendo el directo sí que va mejor. Sí, las animaciones son más fluidas. Vamos, que la Milo esta le gusta las plantas. No sé si las plantas. Quite the passionate one, aren't you? Don't sneak up behind people like that. Hasn't anyone told you it's rude? Apologies. I was just curious. What are you doing here? If you must know, I'm harvesting herbs. I thought I might make them into medicine for the injured. That would be helpful. Lord Serenoa will be pleased as well. And I am oh so happy to please. I am quite taken with powerful people. People like Lord Serenoa. Vaya, vaya. You'll tell him I'm doing my best to be useful to him, won't you? Porfa. Wait. That plant. It induces paralysis, does it not? Ah. Quite knowledgeable you are. Did you know it can also be used for pain relief? This same plant can be both a poison and a medicine? Wow. Yes, depending on how it's used. And yet, people still try to force plants into one category or another. Good and therefore valuable, or bad and therefore detested. Foolish, don't you think? These little ones are neither good nor bad. They just are. You treat them as Sutil metáfora nos está contando aquí, sobre sí misma, ¿no? Estas cosas. Perhaps it seems strange to care for a plant, which is no more than a tool for making medicines or poisons, but... Minister Idor, about that experiment. I think we are on the verge of discovering how to better stabilize the subject. Milo es un experimento. Wait. We are not alone. Show yourself. Ah, no. ¿Qué era eso? Milo, why do you eavesdrop on us? Ah, el experimento de las Don't be piedras, upset. coño. As your spy, I thought it behooved me to keep abreast of important information.
unnecessary. You need only do as I instruct. But that would make me no better than a tool. Does that displease you? Worry not. I take good care of my tools, so long as they serve me well. No quiere sentirse así. But should they act out of line, they will be disposed of. Madre. Si es que lo ves, si es que Milo va a traicionarlos, si es que está clarísimo. Se va a unir a nosotros, que somos los buenos. This is so sad, gente. Podemos darle al like. ¿Dais al like por este momento? Un like, ¿no? Por este... Un me gusta, ¿no? Por este momento tan triste. Nothing you need concern yourself with. Anyway, I'm certain my herbs will benefit House Wolf. De nuevo, una vez más, las historias de personajes no sé para qué las miro si no te cuentan nada. O sea, es increíble. Me explican lo de que... Básicamente está ahí para explicarte de que Milo se está sintiendo más cómoda con Wolford que con sus jefes. ¿Por qué? Porque la usan como una herramienta. Pero es que esto no es nada nuevo. Ya lo sabíamos de antes. En plan, ya la historia principal te lo deja intuir. O sea, las historias adicionales estas no te explican nada. En plan... O sea, no te aportan nada. Solo la única que vale la pena era la de Ana, que te explican que al final los padres de Ana que ella buscaba, en plan que la abandonaron, no es que la abandonasen, es que se los cargaron los Wolford. En plan, la guerra lo mataron. Y entonces, pues, la adoptaron a la niña, a la Ana de niña. Ya está. La única historia importante que nos hemos perdido. Ya está. Todo lo demás es como complementario, pero ya más o menos se debe venir. O sea... No sé. La historia de Federica es sobre que Federica quiere hacerle una cena a Serinoa, en plan, porque yo que sé, ay no, es que le quiero mucho, me estoy enamorando de él, quiero hacerle la cena, y es como, wow, increíble. Bestowed only upon the goddess's followers. The discovery of these salt crystals is an existential threat to Hyzant. Entonces se acaba el chollo, se acaba la WhatsApp 2 va a ser de pago, gente. Se acaba el chollo. Of course. But how? The Hierophant has spoken. Minister Exham, you shall raise an army and seize the Grand Nosalian mines. Venga, más guerra, venga. The Hierophant asks us to invade Glenbrook? Do you have another way to silence King Roland and his royal hounds in House Wolfort? Minister Serenoa is one of us, and thus is honor bound to heed the Hierophant. Pero qué dices, ¿cómo va a obedecer esto? En plan. But we know not if he will do so, or if he will cast his lot with his precious king. Pero ¿cómo voy a seguir yo lo que me diga You shall esta ask him gente? yourself when you surround Castle Wolfort en route to the mine. And if he resists? Nos quieren chantajear, ¿no? Algo así. You are free to deal with him, as we do with all who forsake the goddess. Wow. Unexpected. La verdad es que llega un momento de la historia que está dando como muchas vueltas sobre los mismos temas y es como en plan... ¿Otra historia de personaje de quién? ¿Este quién coño es? De nuevo, ¿no? Un hombre se despide de un grupo de rosés. En su mano porta una maestría en la lanza. ¡Ah! ¿Será? ¿Quién creo que? ¡Hombre, que está vivo! ¡Que está vivo! El pavo. Must you go, sir? I regret to say Sí, sigue I have vivo. been idle for long enough. But know this, I shall forever be indebted to the Roselle. I know not why fate delivered my battered body to the shores of your ¿Cómo se llamaba este pavo? No me acuerdo. But I am El fortunate de la máscara, that it no me did. acuerdo cómo se llamaba. I owe my life to your kindness. Es el de la máscara. 100%. 100%. You'll have no doubt with us. We only did what was right. But where will you go? Safety is a luxury few are afforded these days. The war rages still, and so long as it does, I must fight with every inch of my being to end it. A single man can't fix this tangled mess of a world. Ah, but I am not alone. Every moment my allies risk life and limb without me is a moment I owe them for their bravery. I must rejoin them at once. I see there's no convincing you otherwise. Very well. But we expect to hear news of your victory soon.
Yo pensaba también os digo que yo pensaba que este personaje, ya me imaginaba que estaba vivo. Bueno, había dudas si estaba vivo o no. Pero yo pensaba que iba a aparecer esta principal. Pero esto es secundario, esto es por lo de los puntos de convicción. O sea que pueden no aparecerte el tío este. Curioso, curioso. Yo pensaba que sí o sí aparecería. O sea, igual... igual según tu historia principal no, pero que sea principal, en plan, según tu ruta principal. If you want an audience, you'll have to wait behind the rest. Wait. That cape, it can't be. Maxwell, eso, sí, de Maxwell. My lord, Sir Maxwell has returned. Sir Maxwell ha vuelto. My apologies for my abrupt departure, my lord. Full glad am I to see you have managed without me. Sir Maxwell, you're alive. Aye, and none the worse for wear, I hope. It seems fate would have me take up my spear once more. Where have you been? We all feared the worst. Avlora's fell blow cast me into the river, and its cold embrace washed away my memories, along with my pride. Perdió la memoria. I awoke in a village of kind-hearted folk. I might have stayed there, blissful in ignorance, had news of your exploits not reached them. It was then that old memories stirred, prideful memories, painful memories. My purpose became clear. I must end this war or perish in the attempt. I hope that I have not come too late to make a difference. Of course not. We would be honored to have you fight by our side. Seguramente no lo We use, can pero say the same for us, Dawn Spear. Se ha unido al grupo. Me sorprende que no haya una cinemática con Roland, ¿no? Con Roland pega más, porque quiero decir, Roland es su aprendiz. El maestro de Roland y el mejor lancero de todo el reino. Se especializa en ataques de media distancia gracias al alcance de su lanza. Dispone de una gran variedad de habilidades de ataques poderosos. De ataques poderosas, perdón. No sé leer, amigos, no sé leer. Tengo un nivel de lectura pésimo. Vale, pues... vamos para aquí. Bueno, el ejército, tú. De verdad, Svarog se ha tragado lo que le ha contado Gustavo. No me lo creo. Ah, vale, no, que está Gustavo. Vale, vale. I am gladdened to see each and every one of you, my ironclad brothers in arms, here at O sea, nos van a atacar ahora por dos lados. Nos van a atacar los de Fraguelada y Dunalgida a la vez. To tell you of a most fortuitous discovery. We have found crystals of salt deep in the Grand Orzelian mines. Alas, Glenbrook has taken those very mines from us. What's worse, Glenbrook's esteemed House Wolfort is led by one of the saintly seven of Hyzant. They will no doubt be informed of the salt crystals, and their precious religion will be shaken to its core. I trust you can all imagine how Hyzant will respond to such an affront. They will not go quietly, but will instead seek the crystals for themselves, that their reign of terror may continue unimpeded. Therefore, we must subdue Glenbrook and seize the mines for Esfrost if we are to counter this grave threat. But we cannot stop there, for that will only draw Hyzant to our gates. They will stop at nothing to conquer all of Norzelia in their name. The Duchy has never been in a more precarious position. But we will not yield. We subscribe to no faith, and we bend the knee for no king. We shall greet our enemies at Twinsgate with cold, hard steel. Our newest weapon, the Death's Knell,
is nearly complete. La nueva arma. With it, Se va la Titanide esta famosa. Llevan medio juego explicándote, uy, la Titanide que viene. ¿Qué será? Tío, un cañón. No sé qué será. Ojalá fuera un mecha. Estaría guapo que fuera un mecha. Un robot gigante. Estaría guapísimo. Raise your swords, my black iron heroes. Your names shall be cast in iron when the histories of this day are written. You shall be known as the defenders of Esfrost. For Esfrost! Oh yes. The death snare will reduce many a falsehood to rubble, dear Gustadolf. Uy, es Balog igual sí que le traiciona, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Y es Balog se le haría, hombre. ¿Este quién era? Have you heard the popular rumor, Lord Clarus? Señor Clarus. That Hyzant intends to raise an army against Glenbrook? Yes, I am familiar. Ah. Mercader de la compañía de Noselia, Kelus Broker, un mercader de la compañía de Noselia que viaja por los diferentes países para crear relaciones y regular el comercio de la sal y del hierro. Está comprometido con la neutralidad y la imparcialidad, cosa que ya me han explicado que es mentira, pero bueno. Y además su cara de malvado también lo dice. So it's reached the consortium then. Is it true? King Roland has only just reclaimed the Crown City with Hyzant's help, not to mention restored relations with them. Ordinarily, such a thing would be unthinkable, but the rumors are so persistent that I think something may be afoot. For example? I wouldn't be so restless if I had an example to give. Esfrost gathers its troops at Twinsgate. Might they have heard the rumors as well? Perhaps. A battle for the very soul of Norzelia may loom on the horizon. La batalla final es ahora. But therein lies the opportunity for merchants like us. You can't wage war without a surfeit of supplies. Hijos de puta, ¿eh? You're quite right about that. Hijos de puta. And each shift in Norzelia's power balance opens new business opportunities. Will the consortium continue trading with Hyzant? 'Tis difficult to say. I believe House Wolfort's actions from here on will be key to the consortium's decision. Como siempre, los Wolford somos clave para todo. Indeed. They've been involved in most every conflict between the three nations on this continent. Why stop now? I shall wait and see how Lord Serenoa responds first, lest I make any hasty decisions. Chan chan. Hyzant has learned of the salt crystals. Minister Exham of the Saintly Seven wastes no time in mustering his army, which now marches on the Grand Norzelian mines. El ejército de energía debe estar fresco. O sea, ha hecho 2 batallas y ya. Elsewhere, Gustadolf amasses his own forces at Twinsgate in anticipation of the war to come. All eyes are on Glenbrook, where Roland and Serenoa's pronouncement could touch off a battle for the soul of Norzelia. After much deliberation, Roland makes his way to Castle Wolffort to inform Serenoa of the decision that now weighs heavy on his heart. Vale. Vamos al castillo. Wolffort. Toca decidir algo, I appreciate you coming all this way, Roland. I was the one who asked for your time, so it is only natural I make the journey. I wish to tell you that I finally made up my mind. And I would hear your decision if you were willing to share it with me. I've long pondered over the one thing that Norzelia needs most. I thought back on the Salt Iron War. 30 years have passed, yet the root of our conflict remains the same.
Each nation still thinks only of itself, wishing to fill its coffers even at the expense of others. But who bears the brunt of such a war? The people. Exactly so. The avarice of the ruler is an existential threat to their loyal subjects. And yet without that wealth, the people suffer just as much. They languish in poverty. This much is obvious. But there can be no winner without a loser. Remove one, and you necessarily remove the other. If we achieve equality, we achieve peace. And how do you propose we achieve? No. No, surely you don't mean... Yes. Volver al principio. The goddess's teachings. Ah, no. All can live as equals under the goddess. An authority greater than any king. ¿Qué? The model nation was in front of us all along, Serenoa. The holy state of Hyzant. ¿Qué? I have decided that we must give the salt crystals and the ¿Desde cuándo grand este pavo se ha vuelto Rosalian mines to religioso? Hyzant. And in so doing, you'll give them control of all Norzelia. Claro. Exactly. There will be no more squabbling over salt. Norzelia will know eternal peace at last. Sí, ya, pero... Unequal peace, surely. Sí. One built on the backs of a people like the Roselle, if not the Los Roselle Rosé, claro, themselves. claro, que los Egidas son unos nazis de cuidado, unos racistas de muchas cosas malas, están locos. Nothing in this world is perfect, Serenoa. The sacrifice of the few for the good of the many. It's the only clear answer, and one I would give every time I were asked. Submitting to the goddess will rob you of your kingship. Claro. So be it. Sí, eso a él no le importa, porque nunca le importa el trono, pero... My pride. Pero... There are but small prices to pay for peace. Pero no solo eso, es que... You are truly prepared crear un estado mega religioso y tal, va a ser una religión que sabemos que es falsa, en plan, solo porque es útil. Parece una tontería, tío. Una estupidez muy grande. Roland, this is quite sudden. I understand. Pray, take all the time you need. Habrá más opciones, o solo está esta opción. I expect Frederica will want nothing to do with this plan, seeing as it forsakes her people. Ya. I am already mourning the rift this may cause between you. But I shall not be swayed. This will be my final act as Glenbrook's king. Sí. Sigue soñando, crack. Sigue soñando. King Roland's anguish plays plainly across his face. Bueno, it pains me to see him so tortured. I'm not surprised. The future of our kingdom, to say nothing of the entire continent, rests upon his shoulders. Pray tell, what do you intend to do about the salt crystals? Haré lo que me diga la guía para conseguir el final verdadero. Eso es lo que haré. Salt is too precious to be hoarded. We've a duty to share it with the people. Which is... Where the difficulty lies, yes. The source makes that all too clear. Salt lies at the heart of every war in Norzelia. Would that the boundless salted sea of Rosellan legend still existed. We'd have no need of conflict if there were a source of salt for all. A ver, en la tierra el mar es salado, pero no se saca tanta sal de ahí. If I may. The discovery of the salt crystals has made two things plain to me. Funciona así, ¿eh? The first is that my mother spoke true in the legend she passed on to me. And the other is that the goddess's teachings are nothing more than a lie built to constrain your people. Just so. We are guilty of nothing. Claro. Yet the Roselle languish in the source, where they are looked down upon and forced to work until they die. Entire generations lost. Countless lives given to Hyzant's cruelty. Cruelty created to justify Hyzant's own avarice and lust for power. Such is the ugly lie at the heart of their teachings. One revealed by a crystal of the mineral they hold so dear. The time has come, Serenoa. The Roselle must be freed.
The salt crystals have brought us to the brink of war. We can harness this unrest, incite the Roselle to rise up and rebel against their captors. I am with you. Believe me, I am. But you make it sound so... A ver, sí, una revolución. Yes, I know. But the suffering of my people is so distant for everyone else. We can no longer wait for someone to do the right thing. Help isn't coming. Why else would my own mother incite rebellion? We are alone. I swear to you, none of this feels distant to me. The Roselle live in my domain. I am betrothed to you, my dear. Claro. It couldn't feel any closer. And I thank the stars that I have you by my side. I do. In truth, that's why I think this time will be different. Why I'll be able to accomplish what my mother could not. I agree, but the risk is immense. Suppose we succeed, what then? Hyzant will not let us go quietly. Of course not. And when that time comes, you can lead the Roselle to Centralia. Just as your mother wrote about in the book she left behind. Centralia? Beyond the Great Falls and the Folk's domain at the end of the Norzelia River. The ancestral home of the Roselle. But that's just a legend. We've already found one legend to be rooted in truth. Perhaps this one is as well. Factores. And if not, at least you'll be safe from harm. I doubt Benedict will share our feelings, though. Abandoning all we've built to embark on a journey fraught with danger in search of a legend. Sí, también es verdad. Yet no matter how perilous the path ahead, I would happily walk it at your side. No sé si es aquí, cuando puedo elegir ya mi propio camino. En teoría es como que hay como 3 finales, pero hemos hecho la ruta concreta. La verdad es que hice sin querer, pero bueno. Mira en la guía y pone que lo he hecho bien, así que en teoría hay una cuarta ruta, hay una cuarta opción que es el final verdadero, que es el que quiero hacer yo. Whatever course of action we choose will determine whether House Wolford leaves a legacy in that history or is expunged A from ver qué me proponen. How would you proceed, Benedict? I would do all I could to keep it from falling into Hyzant's hands. They already control the source. With the crystals in hand, they will solidify their grip on the realm and in time dominate it. The siren song of a false equality under their goddess shall blanket the land, claiming every domain and its people. Even though they count me among the Saintly Seven? Sí, seguro. Even then, for that matters little when the equality they espouse is dictated by the goddess. Or should I say, the Hierophant. In the end, they will have the same life and death control over all Norzelia that they now hold over the Roselle. And our wounds from the battle with Esfrost have only begun to heal. Hyzant will destroy us if we wage war against them in our current state. But they stand little chance against us if we ally with Esfrost. Menos la fraguelada, ¿qué dice? No me gusta ninguna opción, ninguna. Bueno, la de... Think about it for a moment. Esfrost wants la de Federica es la buena, entre comillas, pero... They will go to war if it means control of the salt crystals. Our interests are broadly aligned, yes. Esfrost has been building toward precisely that purpose for some time now. You speak of the Death Knell, the weapon that Cordelia mentioned. Precisely. A weapon capable of reducing the goddess's shield to rubble, leaving Hyzant's capital ripe for the taking. Como sea un cañón, una bombarda, me haría gracia. Me haría gracia como poco. Que sea una bombarda y fuera como los turcos o los otomanos cuando llegaron a conseguir conquistar Constantinopla. Sería muy divertido, pero al revés. Con los roles cambiados, ¿no? A los occidentales a los árabes, entre comillas.
como los orientales, no sé cómo llamarlo, pero tiene ese rollo, ¿no? Me haría gracia, pues como los roles reversidos, pero bueno. Que será la bombarda, tú. I bid you listen closely and calmly to what I'm about to ask. A ver. From whence this somber tone? Do you believe King Roland is fit to rule? Hostia. What are you implying? Decorum is of little use when the fate of our realm Benedict es brutal, Es que siempre está ahí, hay que traicionar. Todo lo que sea traiciones, no sé qué, todo Benedict. Not another word, Benedict. Roland is more than my king. Bueno. He is my friend. And you are Lord of House Wolfort, whose military prowess is known to all Norzelia. Not the guard dog of Glenbrook and Hyzant. A ver, ha escupido factores, O sea, Benedict siempre está proponiendo la traición y estas cosas, pero bueno, ha escupido factores. But you have the potential for so much more. All Norzelia could be yours if you but desired it. Treason, if not outright regicide. These are suggestions. Regicidio. Of course not. The blood in your veins and the royal family's ring are claim enough. Tenemos sangre real, no me acordaba. There is no need for No me acordaba que somos también hijos del rey, es verdad. Que no somos hijos de Wolford, somos hijos del rey. Es verdad. But you did not tell me to forget. The time to reckon with your lineage draws near. You must make a... I've heard enough. Leave me. Just know that I will do anything you ask of me, Lord Serenoa. I pray that you make the right choice, not only for House Wolfort, but for yourself. ¿Es aquí cuando hay la cuarta opción o no? ¿O aún no está la cuarta opción? Have you reached a decision, lad? Alas, no. I know not which is the righteous path. You know I'll follow you down whatever path you choose. We'll fight who we have to fight, together. And as long as it's just a single battle ahead of us, we gotta win in strategy. If we lure the enemy here, that is. Lo de las palancas, ¿no? This village has a deadly secret. Sí, este ya lo sabíamos, el secreto este. Que no lo usé, pero bueno. You see the aqueducts all around, don't you? They can be filled with oil just as well as water. Aceite. You can lure the enemy in, trap them, and then set whole plots ablaze. How terrible. To think such a death trap lay hidden in plain sight. Una trampa mortal. I only found out from Benedict the other day myself. O sea, esto ya se explicaba en otra misión, pero bueno, no lo usé. That'll spring a fence up around the area and set the oil alight. The fence will keep them in, and the fire will do them in. And take part of the village with it. Truly a last resort. Aye. And I understand why your father and Benedict chose to keep it from you. But I'm not telling you just for your edification. If you think it necessary, don't hesitate to use it. Thank you, Eredor. I shall take your words to heart, though I pray I never need to act upon them. Bueno, está bien saberlo. Vale, momento balanza. Vale, pues antes del momento balanza voy a tabular un momento y voy a mirar la guía del Triangle Strategy para hacer el final verdadero. A ver, strategy. Guía. Vale, a ver.
Vale, pues es ahora cuando hay que elegir el camino secreto. Vale. Vale, pues hay que tomar la decisión. En teoría ahora, si le doy aquí, me debería dar una opción propia, si lo he hecho bien. Esperemos que sí. Vamos a guardar partida antes. Sistema, guardar. Confiemos. A partir de este punto la historia tendrá cambios significativos, así que te recomendamos que guardes tu progreso actual. ¿Quieres ir a la pantalla de guardado? Vale, ya no hace falta de guardado. Vale, pues sí. Es el momento que cambia la... You are certain Hyzan's army marches for the Grand Norzelian mines? There is no doubt. They've heard word of the crystals. It was only a matter of time. We knew this. Esfrost's army gathers at Twinsgate as well. War's breaking out over this thing, and we've got to be ready. How will Glenbrook respond, King Roland? There's no need to prepare for war. I have decided that we will surrender the salt crystals to the holy state of Hyzant. What? Furthermore, I hereby declare that the kingdom of Glenbrook and its people shall submit to the goddess and her teachings. There is no way to bring happiness to all Norzelia with the salt crystals. Which is why I have chosen a path that will allow the greatest number of people to live in equality and harmony. How could you? Do you not see that Hyzant's dominion over Norzelia's salt is why we are in conflict already? Is the suffering of the Rosal not proof enough that the goddess's vaunted equality is a lie? She speaks the truth, my king. Handing over the salt crystals is tantamount to giving Hyzant's goddess free reign of Norzelia. Will you so readily surrender the realm to the Hierophant? I acknowledge the abdication of my kingdom and kingship alike. A small price to pay in my eyes, in exchange for the security and prosperity of the many. And the sacrifice of the Rosal, is that a small price to you? Sí, it is. How could you say such a thing to my face? I, for one, oppose. I would prefer to ally with Esfrost and strike back at Hyzant. The salt deposits within the mines give us the leverage we need to convince Gustadolf to join us. Ally with Esfrost? You dare suggest we ally with the man who murdered my father? I see no reason why we should not. You proposed abdicating the throne for the sake of the kingdom and its people. So you should have no trouble putting aside your own feelings and judging this matter dispassionately. I cannot believe my own ears. I will not have you lecture me on feelings when it is not your father he murdered. None of you can see beyond your own grievances. It's no wonder my people have suffered for generations. We're told to believe in the goddess, while our own lives are thrown away to make a few more grains of your precious salt. And now, even with proof that the goddess is a lie, you would watch us dig our own graves for your comfort. Lady Frederica, please. We shall speak of the Roselle in due time. No, I've heard that before. Your due time is never, and I will not have you cast us aside for another 3 decades or more. All else is in disarray. If Hyzant seizes the salt crystals, we forfeit the best opportunity in decades to free my people. We know the truth. ¿Me va a dejar elegir mi We must ruta? act upon it. Sí, no me va a dejar. Que cagar un poco en todo. Voy a hacer el final verdadero. Pero bueno. We cannot afford to dilute our forces when the enemy marches on us as we speak. So we are a distraction to you? Madre mía.
I am merely being rational. Liberating the Roselle would be extremely dangerous. We cannot take such a risk. Clásico de Benedict. Suppose we succeed. How do you propose we fend off the fury Hyzant will rain down upon us? Esfrost would pounce on us, sensing weakness at the undue burden we've taken upon ourselves. Precisely. We would be without allies and ripe for the taking. There is another way. And what, pray tell, would that be? We set out alongside the Roselle in search of Centralia. Hostia, Centralia is a myth. The legends of my people are true. I care not one whit if they are. I will hear no talk of forsaking the Wolfort domain. Silence! I have heard enough to know where each of you stand. Do you all hold the courage of your own convictions? I do. Nothing I've heard here has swayed me. I feel the same. Very well. No. I would ask for some time to think on the matter. Vale. Igual aquí puedo elegir yo, amiga. Por favor, que sí. Puedo elegir mi propio camino. Lo haya hecho bien. Espero que lo haya hecho bien. Creo que lo haya hecho... Sí. Creo que sí. I understand each of you keenly, my friends. You have not arrived at these decisions lightly, and I do not doubt your convictions. Yet choosing any of the options before me risks creating a schism among the others. I cannot afford to lose any of you, not after how far we've come. Which leaves me only one option. Bien. Vale, pues podemos elegir. Seguro que existe otro camino. Vale, pues ahora vengo, voy al baño y vamos a elegir la última decisión. Ya estoy de vuelta. Vamos para allá. Seguro que existe otro camino. Vamos allá. Let's go. Mustn't give in so readily. There must be another way. Another way. One that will tear us asunder. Now then, to find certainties first. We cannot afford to relinquish control of the crystals to any one nation. Salt necessarily belongs to the people, and on that I should waver. There must be a way to bring about the lasting peace Roland desires without the need for high warped teachings. Hyzant moves to take the Grand Norzelian mind and contemplate this. It must be stopped. They will no doubt make an ostentatious show of power in an attempt to intimidate us. What's worse, they'll soon be at our door, and we'll not defeat them with our arms alone. Surely there's a way we can hold them off. Lucharemos contra ellos hasta agotar sus provisiones, activaremos el mecanismo y desviaremos el caudal del río Norselia. Hostia, buena pregunta. Voy a mirar la guía.
A ver, supongo que el mecanismo es lo que nos han dicho que hay que usar, ¿no? Pero no me gusta mucho la idea, pero... The wildfire, of course. We'll draw them into the village and set the vast majority of their forces alight. The Hierophant will never relent, however. Hyzant will bear down on us with the full force of their army. We've no chance of winning a protracted war. Hyzant must fall, and quickly. We need Esfrost. We need the Death Snow. 'Tis the only way we'll pierce the goddess's shield. I hardly relish the thought of asking Gustadolf to come to our aid. He'll no doubt demand the salt crystals in return. Who might help us get our hands on that weapon? A él no, a Esbaro. Si recurrimos a Laila de la corte médica. ¿Quién coño era Laila? Ni me acuerdo, tío. El gobernador de Esbaro, ¿no? Yo creo que... Lord Svarog, yes. Claro. He swore to fight alongside us. It's time he made good on his word. We share a common enemy in Gustadolf. He'll be a boon. There is still the matter of how we invade Hyzant, cite the Roselle to rebel. La verdad oculta de la efigie diosa, completar el cuerpo, las dimensiones salvajes. Yes, we'll blast the statue and reveal Hyzant for all to see. If the Rosellan legends are true, an enormous pillar of feeling that will spoke truth all from United Roselle. And now we have the means to make the explosives that will bring Hyzant to its knees. Just one problem remains. La puerta. Goddess. Without arousing suspicion. Unless... La Milo, claro. La banda de Travis, no. El pueblo Rosé, la compañía Norselia. La compañía Norselia, supongo, ¿no? ¿El pueblo Rosé? A ver, son nuestros liados, ¿no? No. There is hiding in plain sight, claro. And there is sending someone... Pues la compañía Norselia. No me cae muy bien este pavo. Es sorpresa, es claramente tapado, pero bueno.
ascertain the scale's true purpose. The late Father Lord Simone and ill-fated brigand, Serenoa returns to present his allies with a bold new vision for their wisdom. Solo un cuerpo. Los títulos no tienen ningún sentido, pero bueno. I have made up my mind. We turn the salt crystals over to no one, but we do not keep them for ourselves. Instead, we distribute them equally to every person across Norzelia and change the face of the continent. Do you hear yourself? Do you mean this sincerely, Serenoa? What of the Roselle? I speak my conscience, and I promise I have not forgotten the Roselle. Pray, grant me the time to explain my strategy. We must put an end to the teachings if we are to release the salt to all Norzelians. Which is to say, the holy state of Hyzant must fall. So we are to take up Benedict's proposal? No. I propose we attack on 3 separate fronts. At the same time? We will use our domain's wildfire to prevent Hyzant from capturing the mines. Meanwhile, I wish to negotiate an accord with Esfrost that affords us use of the Death Snell. I know full well the risks involved. However, I believe we can convince Svarog, who opposes the Archduke, that an alliance is worthwhile. Finally, we expose the falsehoods that prop up Hyzant's precious teachings and incite another Rosellan uprising. In one fell swoop, we can abase the Hierophant and throw the capital into chaos. That accomplished, we shall sack the Holy State with Esfrost at our side. With both the source and the crystals in our possession, no one in Norzelia will ever want for salt. We can bring peace, equity, and stability to all Norzelia, just as Roland envisioned. We can restore the Wolfort name to its former glory and usher it into a new era, as Benedict desires. An era, my dear Frederica, in which the Roselle shall be free once and for all. What I ask may sound impossible, but we have survived long odds before. Let us cling together and do so once again. Do any present have objections to the path I have set before us? Ojo. Silencio. None for me, lad. You've quickened the very blood in my veins. Permit me to speak plainly, Your Majesty. I am in agreement with Lord Serenoa. We cannot dream our desires into reality. Some things must be fought for and won. We've tried your way, Benedict. It's time we tried something new. What say you three? I am ashamed to admit that my obsession with the domain's safety may have blinded me to more aggressive solutions. Your plan is audacious, perhaps even reckless, but it is not impossible, and may well be worth the risk. House Wolford is better for having you at its helm, Lord Serenoa. The fate of my people always felt so small compared to the war raging around us. Yet you would still choose to walk a dangerous path, rather than cast the Roselle aside. It would be my honor to fight alongside you and see this through. Qué bonito. I honestly thought Hyzant would rule better than I could. That they would bring prosperity to Norzelia. I shrank from my duties and lost myself to the idea of revenge upon Gustadolf. I may well have betrayed my own kingdom. But you, Serenoa, opened my eyes to the truth.
for you, my friend. As King of Glenbrook, I shall face any enemy and lead our people to glory. Then we've no need of the scales. Our path is decided. From here on out, we shall split into 3 regiments. Claro, lo malo es que en el grupo muy dividido. And so we find ourselves contemplating war on I shall lure the Byzantine army to their doom here at Castle Wolford. Boron knows who I am. He swore he would fight alongside me. I shall depart for Esfrost and hold him to his word. Pray, let me be the one to journey to Hyzant. I would love nothing more than to expose their false idol for all to see, and lead my people to rebel in the name of freedom. Then I shall secure the help of Clarence of the Consortium in exchange for information about the salt crystals. He can secret you inside the capital and provide you with explosives enough to fell the goddess. Though we fight on distant fronts, we are bound together in spirit. We fight to the last for Norzelia! For Norzelia! Entendido, la traducción, entendido. O sea, por Norzelia gritan. Y la traducción a español, entendido. No sé. De verdad, o sea, la traducción de este juego es un poco rara, un poco libre, digamos. Hombre, mira quién está viva. No, it can't be. General Avlora? Of the Esfrosti army? Se une a la Former party. General, I come to you now as a citizen of Norzelia, nothing more. I come to House Wolfort in search of sanctuary. I beg you, have the mercy to take me in. Wait here. General of Laura, we thought you missing. Indeed, it was your actions that caused my brief disappearance, though I bear no grudge for how the battle ended. This time, however, I come to you with a humble request. I wish to join your ranks, if you'll have me. You wish to defect? Se une a las tropas. To what end? That we may bring this fraught and fractious chapter of Norzelia's history to a close. I would see those of Lady Cordelia's generation preside over an era of peace and tranquility. You've every right to doubt me when I say Bueno, Lady yo diría Cordelia que Avlora se enamoró de Cordelia, but pero I bueno. swore to be her sword forevermore, not Esfrost's. Ojo. We have long been enemies. You've taken much from us in Esfrost's name. I know you to be many things, General of Laura, but a schemer and a liar are not among them. I trust that you speak true. And your talk of a swift end to this conflict appeals to me. We are of the same mind. My lord. Nevertheless, there remains bad blood between us. There may be some within our ranks who are less than pleased to see you. I expect there will be. I understand their hurt, and have made my peace with it. I will suffer their slings and arrows gladly, if it means bringing peace to Norzelia. I admire your conviction. In truth, we have already arrived at our decision. Your strength is a boon we can neither hope to replicate nor replace. I welcome you, General of Laura, to House Wolfort.
My sword is yours, Lord Serenor. Vale, se ha unido al grupo. Hostia, despedaza la carne y tritura los huesos del enemigo con su brutal estilo de combate. Sus atributos aumentan cuando sus PV están bajos. Dispone de ataques de muy alto poder, pero que también hacen que sufra daño. Aunque mete mucho, la Aurora mete mucho daño. Now, Serenoa, let us divide House Wolford into 3 regiments. I leave the allocation of forces in your capable hands. Choose wisely. Once the plan is in motion, we won't have the luxury of adjusting our strategy. Tengo que elegirlo yo. Duro, ¿eh? Understood. Tengo que elegir yo. Pues es un buen momento. Ostras, tú. Todas las unidades se dividirán en 3 tropas, que cada una de ellas librará una batalla diferente. Buah. Pero ¿qué dices? Que tengo personajes que los tengo súper bajos de nivel, que no los he subido de nivel. Si tengo este nivel 14 al Julio, tío. Y los tengo fatal de nivel. Voy a tener que farmear, no fastidies. A ver, Roland con Maxwell me gusta, hace un buen combo, tal, Milo no hace falta, vamos a cambiarla. Es que Rudolf lo tengo a nivel 5, entonces tengo personajes que no he subido en nada de nivel. Voy a poner a Milo aquí. ¿Puedo guardar partido? No me deja guardar partido. Los arqueros pues son malísimos. Es que es... no tengo subido de nivel a la gente, tío. ¿Qué voy a hacer? Y pasé de subir de nivel a los personajes secundarios, la verdad. Me daban bastante igual. Solo tengo un healer. Bueno, este tío también curaba, así que esto está bien. Pero este habría que ponerle a alguien más. Vamos a ponerle a Flanagan, yo que sé, por tener un tanque. Ah, no, ya tiene a este. Voy a poner a Seinoa con Roland, yo que sé. Pues así supongo será el equipo, más o menos, yo que sé. Más o menos. Esto no... va a ser durísimo. Sí, tengo personajes nivel 5, tío, así que voy dando un golpe. Aniquilación del ejército de un álgido. Hyzant raises their army on the presumption they can seize the Grand Norzelian mines for themselves. The Hierophant has ordered them to destroy House Wolford as well. We, however, will not yield. The salt crystals are ours, and we will defend them with our lives. Hyzant shall bend the knee at the tip of our blades. Though we haven't the numbers to defeat Hyzant's army, we do have a winning strategy. This village has a secret, one designed to be used in times like these. The aqueducts here can be set ablaze. The fire will then spread through the village, raising it to the ground, along with the invading forces. There will be fire enough to consume every last soldier. The Hyzantian army blindly obeys the Hierophant. But the Hierophant has no power here. We choose our own path, and we have the courage of our convictions. This battle is but the first step on the path Lord Serenoa has laid before us. Let us take this first step together and rejoice. For Norzelia, now. No sé cómo voy a ganar esto, va a ser imposible. Bueno, a ver, como se puede repetir el nivel hasta que lo superes, pues yo qué sé. Pero un poco mierda eso, es que tengo muchos personajes que no los he subido, o sea. Twins Gate is sealed. Gustadolf hardens his defenses at the encampment within. We will approach the gate and request an audience.
we may yet find common ground with Esfrost. The Duchy wields the Death Snell, a weapon capable of reducing the goddess's shield surrounding Hyzant to rubble. We need that weapon if we are to break the Holy State's stranglehold on Salt, and thus Norzelia. I know this may feel a betrayal to some of you. Esfrost invaded us. They are the enemy. They murdered my father and brother, and I will never forget nor forgive them for it. But I believe if Father were still here, he would see that I go to Esfrost for the right reasons. That I ask them for aid so that we may thrive. For above all, a king's duty is to his people. And I would sooner cast out the shadows of the past by building a brighter future. A ver si than dejan lament guardar our partida lot ya. in life. Ya va tocando. I ask for your aid in building that bright future. Let us walk the path set before us by Serenoa, and lead Norzelia into a new era of peace and prosperity unlike any we've known. Liberación de los Rosé. To the plan. We shall slip into the capital of the Holy State, disguised as a band of merchants from the Norzelia Consortium. Lord Claris has taken on no small amount of risk in agreeing to help us gain entry. We are truly in your debt, Lord Claris. I stand to gain more from a liberated Norzelia, where Hyzant no longer dictates the terms of trade and commerce. In short, spare no extra thoughts for me. This is as much a business consideration as it is helping those in need. Capitaliza hasta el final, As he says, this is for the future of Norzelia. We now endeavor to destroy the goddess's likeness that serves as a pillar of their teachings. If the Rosellan legends are true, we will find that the statue concealed a massive pillar of salt that was stolen from my people. This salt pillar is incontrovertible proof that the teachings and the goddess around which they are built are lies. The faithful will be shaken to their core, and the Hierophant's power will wane. With luck, we may even show the Roselle they were without fault, inciting them to rise once more and cast off the yoke of their oppressors. This is nothing less than a battle to wrest control of Norzelia from the clutches of a capricious and vengeful goddess. Have you prepared the explosives, Lord Claris? Prepared and loaded onto a cart, my lady. Enough to bring the goddess back to Earth, I should think. Excellent. Then let us depart. You are a marvel, Lady Frederica. A Rosellan with Esfrosty blood, fighting under House Wolfort's banner. Sí, Who curioso. better than you to challenge Hyzant's tyranny? Do you not feel the weight of destiny upon you? Madre mía, el destino. This is not destiny, Lord Claris. Nothing could be less certain than the moment in which we find ourselves. Serenoa and I have traveled a long, hard road together. It brought us here, but it does not end here. And so we walk on. No me queda agua. Now No you tengo agua. seek to fell the goddess. O sea, me queda un poco. You are possessed of an iron will, if you'll forgive the expression. I shall take that as a compliment. Watch over us, Mother. Guardar partida. Yes. From across the border, the Hyzantian army marches, its sights set on the Grand Norzelian mines. At its head is Exham Marshal of the Saintly Seven. Seizing control of the Salt is not his sole objective.
He has come to investigate disturbing rumors that Serenoa Wolffort has forsaken the blessing of the goddess. Knowing the answer to that question and the repercussions it will provoke, House Wolffort and its allies have carved out a strategy on which their survival will hinge. They will divide their forces into 3, each acting in concert to outwit their adversary. Roland will lead a company to the Asfrosti border, where they will entreat Lord Svarog for his support and the use of his ¿Por qué la narradora me está explicando lo que acabo de hacer? En plan, me está explicando en plan otra vez. Porque si ya me han explicado, no hace falta que me lo explique la narradora, lo estoy viendo, ya lo he visto antes. Me han explicado los personajes. Benedict will remain in the Wolffort domain, ready to risk all in an effort to stave off the Hyzantian army. Cuando pueda lo dejaré ya por aquí, pero bueno. United by their faith in Serenoa's vision, each takes to their preparations with resolve, understanding fate's judgment is at hand. Minister Exham has arrived with the full might of Hyzant in tow. He requests a parley. How diplomatic of him, considering his forces already surround the castle. Doubtless he'll demand that we surrender the salt crystals, and that we bow our heads low to the Hierophant. We'll deny him, of course, and a battle will follow. We must make ready. The common folk have been led to shelter, and we have oil aplenty. All that is left is to steel our resolves. Although our forces are fewer, we have the advantage of terrain. Prudent use of our traps will turn the tide of battle in our favor. The enemy knocks at our gates, but we must remain calm as we form our strategy. Our friends await news of our victory. Por favor, no más cinemáticas ya. Suficiente. Vale. Vale, pues ya está. Vamos a guardar partida. Vamos a dejarlo por aquí. Ay. Hemos tomado la última decisión del juego, yo creo. Ha sido importante, así que nada. Hasta aquí el episodio, hacía mucho que no jugaba. Queda poco para terminarlo, pero no será hoy. No sé si será el siguiente episodio o tiene pinta que no, que sea más largo, pero bueno. Ya lo descubriremos. Dicho esto, un placer y nos vemos en la próxima.